So we'll start with the production budget. Exactly, we want to know how much unit produced on that particular time. Maybe it is given on a month basis, maybe it is given on a quarter basis. So in that particular period, how many unit is produced? We have to calculate it. So for calculating the exact amount of production, you have to know something. That is, in case of a production, you need the raw material. Okay, maybe you purchase raw material, but you didn't use it in your production process. So how many unit you actually used in the production process? And that is, you have to know, you have to calculate it, and you have to consider it. Okay, now for the production, key elements you have to know. First one is the beginning stock of raw material. Beginning stock of raw material. For example, this month is April. Okay, this is April, and time period is what? April 1 to April 30. This is our time period. And in this time period, how many unit we produce, we have to calculate. Okay, so for calculating exact unit of production on that particular time, first thing is we have to know what is our beginning raw material. Beginning raw material means maybe it is coming from the previous month, maybe it is coming from the previous period. Whatever closing on the previous period, we call it as a beginning stock of raw material for this period. For example, 500 unit is a closing stock of raw materials from March. Okay, so closing stock of March, it will be the beginning stock of April. এক মাসের ক্লোজিং হবে পরবর্তী মাসের বিগিনিং, অর্থাৎ ওই মাসে যা রয়ে গেছে, যা থেকে ছিল বা যা রিমেইনিং আছে, সেটাকে আমরা ক্লোজিং স্টক বলে থাকি। এবং এই ক্লোজিং স্টকটা পরবর্তী মাসে যখন অ্যাড হয়ে যাবে, পরবর্তী মাসে যখন চলে আসবে, তখন আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে বিগিনিং স্টক অফ র মেটেরিয়ালস। With this beginning stock of raw materials, we'll add the purchase. How many unit we purchase in this? How many unit we purchase in this period? Or we can actually consider sell. Okay, sell. Okay, how many unit we sold? How many unit we sold? Okay, sell. Now let me discuss it in another perspective. For example, this is the beginning stock of raw material that is coming from the previous month. Whatever the previous month is closing stock, this will be this month or this period beginning stock. So beginning stock will add the production, this year production. Okay, so this year production. If we add this year production, then we'll get the how many unit is available for sale. Available for sale. For example, let's give you example. For example, the previous year we have a 500 unit of ending stock of raw material, and this period it will be 500 unit of beginning stock of raw material. Now we produce, for example, 2000 units. 2000 units. Okay, that means total is how much? 2500 unit is available for sale. Available for sale. Okay, so available for sale is for example, it is 2500. 2500. Okay, now whatever the sale amount, maybe for example we sold 2200 units. Okay, so let's sell this sale, that is 2200 units. For example, we sold 2200 units. So that means remaining amount, we'll call it as a closing stock. We'll call it as a closing stock of material. Closing stock. So closing stock will be how much here? 300 units, right? 300 units.
So this is our actual flow of information. Now from this flow of information, we have to calculate our production. Our requirement is production. All other information maybe somehow it will be given on your question. So based on that information, we have to calculate the production unit. So that is our requirement. That will be our requirement in this type of plan. Okay, production unit is our requirement. Is it clear? Our requirement is what? Production unit. Are you clear? Yes, sir. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের ফ্লো অফ ইনফরমেশন। যেমন গত মাসে যেটা ক্লোজিং স্টক হিসেবে ছিল সেটা এই মাসে চলে আসবে বিগিনিং স্টক। তার সাথে আমরা কি করব, তারপরে আমরা ধরেন পারচেজ করলাম অথবা প্রডিউস করলাম, হোয়াট এভার পারচেজ করলাম অথবা র মেটেরিয়াল পারচেজ করে তারপরে সেটা থেকে প্রোডাকশন করলাম। প্রোডাকশন করার পর আমরা আমরা এটা থেকে অ্যাভেলেবল ফর সেলটা বের করে দিলাম। আমরা এখানে বিগিনিং স্টক অফ র মেটেরিয়ালও দিতে পারি অথবা বিগিনিং ম্যাটেরিয়ালও বলতে পারি, বিগিনিং ইনভেন্টরিও বলতে পারি। আমরা সিম্পলি উই ক্যান রাইট ইট অ্যাজ এ বিগিনিং ইনভেন্টরি। ওকে, বিগিনিং ইনভেন্টরি দ্যাট ইজ আনসোল্ড ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস পিরিয়ড। গত মাসে যেটা আনসোল্ড ছিল সেটা আমাদের বিগিনিং ইনভেন্টরি। ফর এক্সাম্পল ইট ইজ 500 ইউনিট and this month we produce 2000 units, so total it is 2500 unit is available for sale. Now we sold 2200 units, so that means we have a closing stock of 300 units. Now this is our actual flow of information, but on your question on this type of math, this type of information, this flow of information may not be given. Maybe closing stock is given, maybe the sale is given. Now based on that information we have to calculate the production unit. আমাদেরকে প্রোডাকশন ইউনিটটা বের করে নিতে হবে। যদি ফর এক্সাম্পল if our sale amount is given and our closing stock is given, in that case what we'll do like this way. See how we'll calculate the production unit. Like we'll calculate the production unit this way. Sale, this is our sale amount. Okay, sale plus closing stock, sale plus closing stock, then we'll get the available unit for sale. Okay, available unit for sale, এই দুইটা থেকে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে available unit for sale। এই জিনিসটাকে আমরা লিখতেছি, দেখেন এই উপরের this flow of information we are actually calculating the production। এখন আমরা যদি মানে ব্যাকওয়ার্ড ক্যালকুলেশন করি, ব্যাকওয়ার্ড ইনফরমেশন দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা কিভাবে প্রোডাকশনটা বের করব। দেখেন so sale plus closing stock, that means it is available for sale. No. Available for sale. Available for sale. Now from this available for sale, we'll deduct the beginning stock. We'll deduct the beginning stock. If we deduct the beginning stock, then we can easily calculate the production unit. We'll get the production unit. Whatever we'll calculate here, we'll get here, we'll call it as a production. We'll call it as a production. Is it clear? This is our actual flow of information, but maybe in your question, maybe sale amount will be given, maybe the closing stock will be given. If closing stock is given, then we can easily calculate the beginning stock also, because this year closing, that will be the next year beginning. Okay, so this way we can calculate the production unit. Sale plus closing stock, then we'll get the available for sale, then we'll deduct the beginning stock, then we'll get the production unit. Is it clear? সবাই কি বুঝতে পারছে এই জিনিসটা? মানে স্যার এখানে আমি যদি প্রোডাকশনের ইয়েটা বের করতে চাই তাহলে সেল প্লাস ক্লোজিং স্টক দিব, তারপরে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে প্রোডাকশন ইউনিট। আমরা এখন তৈরি করব হচ্ছে প্রোডাকশন বাজেট। ঠিক আছে? জি স্যার, সেল প্লাস ক্লোজিং স্টক দেওয়ার পরে अवेलेबलটা আমার বের হচ্ছে, এটা থেকে বাদ দিব বিগিনিংটা। জি জি রাইট, মানে এই বছর আমরা কতটুকু প্রোডিউস করেছি সেটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে। ঠিক আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে এরকম, কিন্তু আমরা এখন আমাদের দেখবেন কোশ্চেনে সেল দেয়া থাকবে, ক্লোজিং স্টক দেয়া থাকবে, তো এইটা থেকে আমরা আমাদেরকে প্রোডাকশন ইউনিটটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে। ক্লিয়ার? Yes. Okay, now I'll go back to the slide, then hopefully you will understand.
ওকে, তাহলে স্লাইডে ফিরে যাই। Okay, now this is an example. Here is the example. So let's see. The management at Royal Company wants ending inventory to be equal to 20% of the following month budgeted sales in unit. So that's said ending inventory must be 20% of the next month's sale. 20% of the next month's sale. And they also give the information on March 31, 4,000 unit were on hand. So this is the very first year, very first period beginning inventory. It is given 4,000 units. Let's prepare the production budget. So based on the previous discussion, we will calculate production budget. So let's see how do it. Okay, কিভাবে আমরা করব দেখেন। So here is a April, May, June, and the full quarter is given. This is our budget itself. 20,000, 50,000, 30,000. Okay, 20,000, 50,000, 30,000. So this is your budget itself. Sales amount is given. Okay, and also closing inventory, ending inventory. They said what? Ending inventory will be the 20% of the next month sales. 20% of the next month sales. So for example, this is April. This is April. So what is the sales of the next month? 50,000. 50,000. 50% of this 50,000 will be the April month ending inventory. Okay, so 50,000 into 50,000 into 20% will be how much? I think it is 10,000. 50,000 into 20% করলে কত হয় দেখেন তো? Someone please do the calculation. $50,000 into 20% is how much? 10,000, sir. 10,000, right? So here we'll get the desired ending inventory is 10,000. 20, you know, I already said sales plus ending inventory will get the total need or total unit available for sales. Then we'll deduct the beginning inventory. 4,000 unit was the 31st March ending inventory. So March ending inventory will be the April beginning inventory. So let's see. It is given 4,000 unit is given. March 31 closing inventory is given as a 4,000 unit. So this 4,000 will be the April beginning inventory. মার্চের যেটা এন্ডিং থাকবে সেটা হয়ে যাবে এপ্রিলের বিগিনিং। এখানে বলা আছে যে মার্চের ক্লোজিং ওয়াজ 4,000, সো দ্যাট মিন্স এপ্রিল বিগিনিং উইল বি দ্য 4,000। মার্চের যদি 4,000 আমাদের এন্ডিং থাকে তার মানে মার্চ শেষ হয়ে গিয়ে এপ্রিলে এটা হয়ে যাবে আমাদের বিগিনিং। সো 4,000 উইল বি আওয়ার বিগিনিং, সো উইল ডিডাক্ট দ্য বিগিনিং ইনভেন্টরি, সো উইল গেট দ্য 26,000 উইল বি আওয়ার প্রোডাকশন ফর এপ্রিল। হোপফুলি ইউ আর ক্লিয়ার। স্যার ওই কোশ্চেনটা আমি বুঝতেছি না স্যার, একটু প্রিভিয়াস তুমি যাবেন? কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা প্রোডাকশন বাজেট তৈরি করতেছি। প্রোডাকশন বাজেট এটা বলছি স্যার প্রিভিয়াস। হ্যাঁ এখানে স্যার এই যে এখানে দেখেন কোশ্চেনে কি বলছে যে the management at Royal Company wants ending inventory to be equal to 20% of the following month budgeted sales. মানে পরবর্তী মাসের 20%, পরবর্তী মাসের সেলের 20% আপনি এন্ডিং ইনভেন্টরি হিসেবে রাখবেন। এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন। বুঝা গেছে কথাটা? জি। পরবর্তী মাসের সেলের 20% কি হিসেবে রাখবেন? এন্ডিং ইনভেন্টরি হিসেবে রাখবেন। 20% of the following month sale. Following month mean next month sale. Next month sale said 20% will be your ending inventory. And the March 31 ending inventory is given. 4,000 unit is given. And now you have to prepare the production budget. So that this is our information. Based on that information, we have to calculate the production budget. এটা থেকে আমাদেরকে production budget তৈরি করতে হবে। Clear? জি। Okay. Now go back to again. Now see, we said ending inventory what? একটু আগে আমরা যেটা দেখিয়েছি word file কি দেখিয়েছি? Sales plus ending inventory that is available for sale. Then we will deduct the beginning inventory. Then we will get the required production. You got that point? Whatever I discussed earlier. জি। বুঝতে পেরেছেন কি? জি স্যার ক্লিয়ার। আচ্ছা। So দেখেন
we say 20% of the following month sale. So this is April month. So next month is May. May. May month sale is given 50,000. So 20% of 50,000 is 10,000. So this 10,000 will be our April month ending inventory. Is it clear? Clear. Okay. So 20,000 plus 10,000, that is 30,000. And 4,000 it is given. Beginning inventory is given. First one will be given on your question. Okay. 4,000 is given. They said 31st March ending inventory ছিল 4,000 টাকা। তা আমরা বলেছি যে মানে গত মাসের যেটা এন্ডিং এই মাসে এসে এটা হয়ে যাবে বিগিনিং। বুঝতে পেরেছেন? জি। মার্চের এন্ডিং হয়ে যাবে কি এপ্রিলে এসে বিগিনিং। 4,000 will be the beginning. Is it clear? Clear, sir. Okay. Now for the May. May. Now previous month April ending was 10,000. So for the May beginning inventory will be 10,000. Are you clear? Clear, sir. Okay. And ending inventory will be what? Ending inventory will be 20% of the next month sales. So next month sales is 30,000. So 20% will be 30,000 into 20%. So let's see. You see, I am actually showing it again. Safi, you will understand hopefully. See here. This is April month, okay? Safi, you have a question, right? No, sir, I understand. Okay. So again, I am explaining it again. See here. 20,000 is our budgeted sales for April. And this says following month seller 20% আমাদেরকে ending inventory হিসেবে রাখতে হবে। So budgeted May sales is 50,000. So 20% will be 10,000. So this is your ending inventory. And March 31 ending inventory, that will be the beginning inventory for April. So that is 10,000. It is given on your question. Okay, now let's do a quick check. Can you do it, please? I'm giving it again. So can you anyone please calculate what will be the production for May? What will be the production for May? Okay, if you don't understand, I'll do it again. আমি এটা করে দিচ্ছি দেখেন কি করবেন। So this is May month. Okay, this is May month, 50,000. So next month 20% sale will be ending inventory. So 30,000 into 20%, that will be ending inventory. So 30,000 into 20%, it is how much? 6,000. 6,000, all right. %, it is 6,000. So you'll write here 6,000. Now 6,000 plus 50,000, that will be how much? Total need will be 56,000, right? Yeah. 56,000. Yes. And beginning inventory will be what? May month beginning will be the April month ending. So 10,000 will be the beginning inventory for May. So 10,000. অর্থাৎ এপ্রিল মাসে যেটা এন্ডিং হিসেবে থাকবে that will be beginning for the May. So that means what will be required production? 46,000 will be our required production. Are you clear, all of you? Yes. Yes, sir. Okay, hopefully you clear. So দেখেন আমাদের তাহলে আনসারটা কি হবে, যে কুইক চেকের আনসারটা so answer will be 46,000 will be the answer. Are you clear? Clear, sir. Okay, so see here, এই যে দেখেন April month ending will be the May month beginning. Okay, এটা তো বুঝতে পারছেন নাকি? Yes, sir. Yes, sir. Then next June month. Okay, so ending inventoryটা জানার জন্য we have to know what is the July sale. July saleটা কত সেটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে। এখানে আগেই আমাদের এই কোশ্চেনটা যখন স্টার্ট করছিলাম ওখানে জুলাই সেলও দেওয়া ছিল।
তো দেখবেন যে এরকম যদি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, আমাদের পরবর্তী 1-2 মাসের সেল অ্যামাউন্টটা আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে। তা আপনাদের কোশ্চেন থেকে এরকম করে দেখে নেবেন 20% অফ দ্য জুলাই সেল, দ্যাট ইজ 5000, ওরা ক্যালকুলেট করে নিচ্ছে। কিন্তু স্যার আমরা তো এখানে তো ইয়েটা নাই, জুলাই সেলটা তো আমরা পাই নাই। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটু গো ব্যাক করি। আমাদের ফার্স্টে এই কোশ্চেনটা দেওয়া ছিল, সেলস বাজেটের সময় এটা দেওয়া ছিল। What is the July sale? 25 25,000. So 20% of 25,000 unit will be how much? 5,000. 5,000, right? So this is the 5,000, okay? You clear where we got it? It Yes. will come from the July, okay? 20% of the July sale, 5,000, and this 6,000 come from the May, okay? Hopefully April, May, June is clear. Are you clear, all of you? Clear. Yes, sir. Now for the quarter, you need to understand right now. Quarter is not like that you will add everything. You will add all the figure, all the column, then you will get here. It is not like that. Quarter means 4. If you divide the full year into 4, then we call it as a quarter. We call it as a quarter. So in a particular quarter, it is a 3-month period. It is a 3 মাসের একটা পিরিয়ডকে আমরা বলি হচ্ছে কোয়ার্টার। বুঝতে পেরেছেন? কোয়ার্টার মানে কি, কয় মাসের পিরিয়ড? 3 মাস। 3 মাস। আমাদের এই কোয়ার্টারে দেখেন, এখন আমরা দেখবো যে এই যে কিন্তু এইগুলা যোগফল না, এগুলার যোগফল সবগুলো যোগ করে যে এই কলামে লিখবো, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। আমরা দেখবো হোয়াট ইজ আওয়ার কোয়ার্টার বিগিনিং, হোয়াট ইজ আওয়ার কোয়ার্টার এন্ডিং। ওকে, সো আওয়ার পিরিয়ড ইজ 1st April to 30 June. 1st April to 30 June, this is our quarter. Are you clear? জি। Yes, sir. What is our quarter ending? Quarter ending is the last one, that is the 5,000. June 30, June 30 তে এসে আমাদের ক্লোজিং ইনভেন্টরি কত সেটা আমরা এখানে লিখবো। ওকে, so 5,000 is our closing. And what is our beginning? What is our beginning of the quarter? Beginning of the quarter is 4,000. 4,000 is the April 1st. It is not 6,000. It will be the April 1st, beginning of the quarter. What is the beginning of the quarter? It was 4,000. So that's why we'll write here 4,000. So you'll, in the case of quarter, you'll see what is our period, what is our beginning date, what is our ending date, what is the beginning of the period stock inventory, what is the ending of the period stock inventory. আমাকে এটা দেখতে হবে, ওই টাইম ফ্রেমের মধ্যে আমাদের বিগিনিং কোনটা কোনটা এন্ডিং সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। ভুলেও এই কাজ করা যাবে না যে 3টা কলাম আমি যোগ করে ফেললাম, এই কাজটা কিন্তু করা যাবে না। স্যার ওই যে কোয়ার্টারে 1 লাখ ইউনিট যেটা, জি, 1 লাখ স্যার এই কোয়ার্টারে 1 লাখ ইউনিট প্রথমে যেটা কোয়ার্টারে 1 লাখ ইউনিট। হ্যাঁ, বাজেটেড সেলস তো টোটাল সেলস, তাই না? বাজেটেড সেলস তো টোটালি এগুলো কি স্যার যে 20 50 30 ইকুয়াল টু এটা 1 লাখ ফুল কোয়ার্টারের মধ্যে, বুঝেন না? 3 মাস পিরিয়ড। আচ্ছা 3 মাস পিরিয়ডের মধ্যে আমার প্রথম মাসে 20 সেল হবে, পরের মাসে 50, পরের মাসে 30, এটা তো যোগ করতেই হবে। আচ্ছা, আর এই 5000 হচ্ছে কোয়ার্টারে 5000 হচ্ছে জুনের যে এটা এটা না না না, 4,000 টা আসছে, 5,000 আসছে জুন থেকে, রাইট? জুন থেকে, হ্যাঁ এন্ডিংটা আসবে লাস্ট মান্থ থেকে, আর বিগিনিংটা আসবে একবারে ফার্স্ট মান্থ থেকে। ফার্স্ট মান্থ ওই যে এপ্রিলের যে 4000 এপ্রিলের beginning 4,000, inventory এটা Right. ওইটা আসবে। ওকে 1st এপ্রিলে আমাদের বিগিনিং কত আছে আমরা সেটা দেখব, বুঝেন? জি। তো এইটা আর কি 1st এপ্রিলে আমাদের বিগিনিং এটা আছে। So hopefully this is clear, right? Yes, sir. আচ্ছা, আমরা কি একটা ম্যাথ করাবো নাকি এখান থেকে? জি স্যার, করান স্যার। So এই রিলেটেড আমরা একটা ম্যাথ। So here is our question. Down Under Product Limited of Australia has budgeted sales of its particular boomerang for the next 4 months as follow: April 50,000, May 75,000 unit,
June 90,000, July 80,000. The company is now in the process of preparing a production budget for the second quarter. Past experience has shown that end of the month inventory level must equal 10% of the following months. Okay. এক এক কোশ্চেনে এক এক রকম থাকবে, যেমন the previous math we said it is 20%, so this math they said it is 10%, so it depends. Prepare a production budget for the second quarter. Annual budget show the number of unit to be produced each month and for the quarter in total. So same similar type of math we'll do it. আমরা এই ম্যাথটা করব, দেখেন আমরা স্টার্ট করি। Okay, so production budget exercise, সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো? সবাই কি শুনতেছে? জি স্যার। Company name Down Under Product Limited. So first of all, write the company name Down Under Products Limited. Ltd production budget. Production budget, and for the quarter ended on for the quarter ended on 30 June. আর আমাদের কি ডেট আর কোন সাল দেয়া আছে কিনা, এখানে কোন সাল দেয়া নাই, ধরেন 2021। লিখবেন সেন্টার অ্যালাইন, খুব মাঝখানে ঠিক। ওকে, তারপর নিচে আপনারা ঘর করবেন। So you know there is a total 3 months and quarter also 4 months, and there is a particular column. So total there will be 5 column, 5টা column হবে। So this will be particulars. Okay, this is April, May, June, and this is total quarter. This is quarter. Okay, so that's our information. Now আমরা প্রথমে লিখব as per the question, আমরা লিখে ফেলবো যে what is our sales amount. So আমরা এখানে লিখে ফেলি budgeted sales. Sales in unit is given. July sales is also given. You know, we have to calculate the ending balance. So that's why July is given here. So দেখেন sales, budgeted sales. এপ্রিল মাসে কত সেল করছে? এপ্রিল 50,000, এপ্রিল 50,000, মে 75,000, June 90,000, okay, June 90,000, and total quarter will be how much? You'll add everything, সবগুলো অ্যাড করলে কত হয়? সবগুলো যোগ করলে কত হয়? স্যার 2,15,000। 2,15,000. Okay, now we'll add ending inventory. Ending inventory. So as per our question, they said ending inventory will be 10% of the following month sale. এখানে কি বলা আছে? Following month sale 10%. So for the April it will be 10% of May. So that means it is 7,500. For May it will be 10% of 90,000. That means it is 9,000. For June it will be 10% of July. July is given as 80,000. So that means it is 8,000. Okay, so you'll add, আমরা add করে দিব, add করে দেন আপনারা
এখানে কত হয় 57,500 তাই না 57,500 আর এখানে কত হয় 84,000 right 84,000 and here it is 98,000 সবাই ক্লিয়ার Yes, sir. now we'll deduct the beginning inventory less beginning inventory. So beginning inventory for the April, it is given on your question. First one will be given on your question. That is the inventory at the end of March was 5,000. So April month beginning will be 5,000. So we'll deduct 5,000 from here, 5,000. Bracket, first bracket means it is minus sign. Okay. For May, it will be 7,500. That will come from April, 7,500. And for June, it will be come from May, that is 9,000. Deduct 9,000. So after deduction, you will get the production unit. So production is how much? 5,000 minus করলে কত হয় 52,500. 500. The next one কত হয় 76,500, right? জি স্যার Okay. Yes, sir. Then here it is 89,000, right? 89,000. Now for the quarter, you know, ending will be the ending will come from June. So that means it is 8,000. So 8,000 plus 2,15,000, it is how much? 2,20,000, তাই না? 2,20,000 না? না, স্যার 2 লক্ষ 2,23,000. 2,23,000 না? জি স্যার 2,23,000 Our beginning inventory will come from the very first period, that is 5,000. So deduct 5,000. 5,000 করলে কত হয় এখানে দেখেন 2,18,000. 2,17,000. 2,17,000 না 18 No, 18 18, আচ্ছা sorry 2,18,000. 2,18,000 is our total quarter. So that's our production budget. Hopefully you are clear. সবাই clear? clear, sir. কারো কোনো কোশ্চেন আছে